ఈ కామిక్స్ అన్ని చూస్తుంటే ఈ మెమరీస్ అన్ని చాలా అన్ని గుర్తుకొస్తున్నాయి. చాలా బాగుంది. కానీ ఇది మీరు లివింగ్గా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వర్ యూ షూర్ లైక్ ఇది నార్మల్గా ఫ్రీలాన్స్ లాగా కిక్స్ చేస్తూ అంతా బాగానే వస్తుంది, బట్ వర్ యూ షూర్ ఇదే నేను లివింగ్గా కంటిన్యూ చేస్తాను? అండ్ హౌ డిడ్ దట్, అంటే వర్క్ ఎలాగా మీరు రిసీవ్ చేసుకునే వాళ్ళు? హౌ డిడ్ యూ నెగోషియేట్? అండ్ అంటే యూ నీడ్ టు గెట్ గుడ్ అమౌంట్ కూడా కదా, బికాస్ యూ హ్యాడ్ టు టేక్ దిస్ యాజ్ ఎ కెరియర్. అండ్ క్రియేటివిటీ కూడా కొంచెం అప్పుడప్పుడు ఇబ్బంది ఉంటుంది, లైక్ బ్లాక్ రావడం ఆర్ అలాగా. హౌ డిడ్ యూ మేనేజ్ అలాగా? So initially when I started off, thankfully I had a lot of support. Like I'll have to give this incident as an example, okay? Na birthday adi, I think it was 2021 or 2020 anukunta probably. So nenu ma naannagaru ikkada, I'm not really much of a religious person, so aa roju enduko టెంపుల్కి వెళ్దాం అన్నారు. యూజువలీ నేను ఎప్పుడు వెళ్ళను బర్త్డే ఇది అది. సో బట్ వీ వెంట్ టు శంకరమఠానికి వెళ్ళాం. వెళ్ళి ఆల్రెడీ వీ హ్యాడ్ లిటిల్ కోల్డ్ వార్ గోయింగ్ బిట్వీన్ అస్. వెళ్ళాం, దర్శనం చేసుకున్నాం, బయట కూర్చున్నాం. అండ్ నాన్నగారు వాజ్ లైక్, ఏంటి నీకు జాబ్ ఏం లేదు, ఏంటిది అలా బొమ్మలు వేసుకుంటున్నావు, హ్యాపీగా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు కదా, పెళ్లి చేసుకుని ఇంట్లో హాబీగా బొమ్మలు వేసుకుంటూ ఉండు. ఏమైంది, హాబీగా వేసుకుంటావు అది అంటే, బర్త్డే కదా, నన్ను ఏం అనలేరు కదా. సో నేను చాలా గట్టిగా మాట్లాడాను ఆ రోజు. ఐ సెడ్ దట్, చూడండి, ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి ఉన్నారు, పివి సింధు ఉన్నారు, లతా మంగేష్కర్ ఉన్నారు, వీళ్ళందరూ ఎలాగయ్యారు ఫీమేల్, యూనో ఈ రోజు మనం వాళ్ళని గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నాం అంటే వాళ్ళు ఎంత కష్టపడి ఉంటారు, వాళ్ళు ఏదో ఒకటి సాధించారు కదా, నేను కూడా అంత గ్రేట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను నా లైఫ్లో, మీరు ఇప్పుడే నాకు మీ సపోర్ట్ కావాలంటే, ఏంటి సపోర్ట్ చేసేది, లైక్ వాట్ అంటే అప్పటికి చాలా సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చారు. బట్ దెన్ ఆయన బాధ ఆయనకు ఉంటుంది కదా, అందరూ చుట్టుపక్కల అందరూ దే వర్ డూయింగ్ జాబ్స్, దే వర్ గెటింగ్ మ్యారీడ్, దే వర్ హ్యావింగ్ చిల్డ్రన్, అండ్ నేనేమో ఇక్కడ ఏమీ లేకుండా అసలు ఏంటి నేను చెప్పుకోవడానికి ఏమీ లేదు. సో ఈ వాజ్ లైక్, ఏంటి అసలు ఏం చేస్తాం సపోర్ట్, అసలు నువ్వు ఏం చేస్తావు అంటే, ఐ టోల్డ్ హిమ్ వన్ థింగ్, ఈ రోజు ఏదో ఒక రోజు సమ్మన్ విల్ రికగ్నైజ్ మీ, నా గురించి న్యూస్ పేపర్లో వేస్తారు, నా గురించి ఇలా చేస్తోంది అని ఎవరో ఒకళ్ళు అంటారు. ఆ రోజు నాకు మీ సపోర్ట్ అవసరం లేదు, ఆ రోజు లోకమంతా సపోర్ట్ చేసేస్తుంది. యూనో ఒక్కసారి న్యూస్ పేపర్లో పడగానే ఎవ్రీ వన్ బి లైక్, ఓ వావ్ ఎంత, నాకు మీ సపోర్ట్ ఈ రోజు కావాలి, వెన్ నో వన్ నోస్ అబౌట్ మీ. అండ్ హీ వాజ్ లైక్, అసలు ఇదేం ప్రొఫెషన్ కాదు. వీ వర్ హ్యావింగ్ అ హ్యూజ్, అంటే ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ టెంపుల్ బయట, పీపుల్ వర్ లైక్ క్రౌడింగ్, చుట్టూ ఏంటి అసలు అవుతుంది ఇక్కడ అని అందరూ గ్యాదర్ అయ్యి డ్రామా చూస్తున్నారు. బట్ దెన్ ఐ హ్యాడ్ టు లెట్ ఇట్ అవుట్, ఎందుకంటే ఇంట్లో మాట్లాడుకునే వాళ్ళమే కాదు, మోస్ట్లీ ఐ వాజ్ లైక్ ఈ టాపిక్స్ ఇన్ ద డైరెక్ట్ కాన్వర్సేషన్స్ అయ్యేవే కావు. సో స్లోగా ఒక అతను మెల్లమెల్లగా ముందుకొచ్చారు. ముందుకు వస్తే నాన్నగారు రికగ్నైజ్డ్ హిమ్. హీ వాజ్ అ కాలనీ మేట్ అట, రైల్వే కాలనీ, దే వర్ ఫ్రెండ్స్. సో దే వర్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ ఈచ్ అదర్. మెల్లగా డిస్కషన్ కాస్త ఫిజిల్ అవుట్ అయిపోయింది. దెన్ హీ వాజ్ లైక్, మీ అమ్మాయి ఏం చేస్తుంది అని. మా నాన్నగారు వాజ్ లైక్, తను అంటే హాబీ కింద ఆర్ట్ ఏదో వేస్తుంది అంటే, ఐ వాజ్ లైక్, నో, ఐఎమ్ ఎన్ ఇలస్ట్రేటర్, ఐఎమ్ ఎన్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ ఎన్ ఇలస్ట్రేటర్, దిస్ ఇస్ మై కార్డ్ అని ఇచ్చాను నేను. He looked at me and he was like, oh, that is wonderful, because నేను ఒక అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీలో చేసేవాడిని ముంబైలో, జేజే స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ నుంచి చాలా మంది ఇలస్ట్రేటర్స్ ని హైర్ చేసేవాళ్ళం అన్నారు. మై డాడ్ వాజ్ బ్యాఫిల్డ్. ఈ వాజ్ లైక్, ఈ వర్డ్స్ ఏంటి, ఈ ఏజెన్సీ ఏంటి, ఈ హైరింగ్ ఏంటి, వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడేసుకుంటున్నారు ఏంటి. ఇమీడియట్లీ వీ స్టార్టెడ్ అవర్ కాన్వర్సేషన్. హీ వాజ్ ఆస్కింగ్ మీ వాట్ ఫీల్డ్ ఐ వర్క్ ఇన్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టైల్ ఐ హ్యావ్. నేను చెప్పేస్తున్నాను, వీ బోత్ వర్ టాకింగ్, అండ్ దెన్ హీ వాజ్ లైక్, ఓ, సో వాట్ షీఈస్ డూయింగ్ ఇస్ లెజిట్. సో ఆయనకి అప్పుడు తెలిసింది దట్ వాట్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ వాజ్ లెజిట్ అని. అప్పుడు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు హీ వాజ్ టెల్లింగ్ మీ, ఏంటో ఎప్పుడు దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళను అంటావు కానీ ఎప్పుడు దేవుడు ఎప్పుడు నీ సైడే అన్నారు. ఇట్ వాజ్ రియల్లీ, నిజంగా దేవుడే ఆ రోజు ఆన్సర్ ఇచ్చాడు అనిపించింది. దిస్ ఇస్ ప్రీ కోవిడ్.
అంటే అప్పుడే ఇంకా కోవిడ్ మొదలవుతోంది. దెన్ ఐ ఫెల్ లైక్ బికాస్ వీ వర్ హ్యావింగ్ ఆల్ దిస్ డిస్కషన్, డాడ్ వాజ్ నాట్ బిలీవింగ్ దట్ మైన్ వాజ్ ఎ లెజిట్ కెరియర్. సో దెన్ ఐ రియలైజ్డ్ కి దేర్ వర్ సో మెనీ ఆప్షన్స్ దట్ కార్టూనిస్ట్ హ్యాడ్. Then first thing, we can be illustrators. You know, comic artists and comic is a different genre in itself. Ippatiki I would say there is no career for it. And if you want to go formally and make money out of it, you can only go through different forms, like, you know, children's book illustrator avvachu, or, you know, digital illustrator. Like, you can work with brands. There are many artists who work with, you know, the packaging, ante brand boxes packaging untundi kada, vaatiki they can illustrate. So there are different ways in which visual artists can, you know, monetize their work. So one of the forms I chose is probably, I would say, until mine is very niche again. Like, maybe mine, I'm still an illustrator. Like, if I have to like think about that, I work with brands, like I work with businesses, and I provide my services for them so that they can market. అనే ఒక కాంప్లెక్స్ ఐడియాని సింపుల్ గా రిప్రజెంట్ చేసి నేను విజయవాడలో ఆయుష్ హాస్పిటల్స్ కి వర్క్ చేశాను నేను. సో వాళ్ళకి హోర్డింగ్స్ డిజైన్ కానీ, వాళ్ళకి సోషల్ మీడియా కంటెంట్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా నేను వాళ్ళకి చేసి, బ్యాక్ దెన్ ఐ ఆల్సో హ్యాడ్ అ స్మాల్, యునో, టీమ్, స్టూడియో. ఐ వాజ్ రిప్రజెంటింగ్ సాల్ట్ అండ్ సాంబార్ స్టూడియో, అండ్ వీ ఆల్సో యూస్ టు డెలివర్ animation for them. So that multiple ways in which one can monetize their work. But I'll tell you what, క్రియేటివ్గా ఉన్న క్రియేటివ్స్కి ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, వాళ్ళు అన్నీ చేసేయాలనుకుంటారు. దే డోంట్ వాంట్ టు, ఒకటి వాళ్ళు చేసిన తర్వాత దే గెట్ బోర్డ్ బై ఇట్. వాళ్ళకి బోర్గా వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యి దే వాంట్ టు డూ సంథింగ్ ఎల్స్. కాకపోతే బిజినెస్లో ద కాన్సెప్ట్ ఇస్, if you want to make sustainable income, or if you want to make money, you have to be consistent with one thing, ఒక స్టైల్ ఆఫ్ ఆర్ట్. లేదంటే అఫ్ కోర్స్ దేర్ మెనీ పీపుల్ నౌ, ఆర్టిస్ట్ నౌ, మిక్స్డ్ మీడియా ఆర్ట్ అంటారు, లేదా మల్టీ డిసిప్లినరీ ఆర్టిస్ట్ అని, ఇట్స్ అ ఫీల్డ్ నౌ. దే కెన్ వర్క్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఆఫ్ ఆర్ట్. దే టెల్ దెమ్సెల్వ్స్, వాళ్ళందరూ వాళ్ళే చెప్పుకుంటారు, ఐ వర్క్ విత్ oil paints, I work with digital art, I do many different things. And the culture has changed, you know. Mural art has taken such a huge, you know, it's a highlight in the industry. If there's an artist I follow, a lot of people might know her, artist Mamta Singh and Cheppi. She makes amazing murals, and she was recognized. Her journey is amazing. Like, corporates ki valki walls antatki she does mural art. And then I have friends who do sketch noting and Cheppi. వేరియన్ కార్పొరేట్ మీటింగ్స్, నేను కూడా ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే, ఇట్స్ స్మాల్ ఇండస్ట్రీ కదా, అందరం ఈ దీంట్లో ఉంటాం. ఎవరికైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ వచ్చి హెల్ప్ కావాలి అంటే వి ఆస్క్ అదర్ పీపుల్, మీరు కూడా వచ్చి కెన్ యూ, యునో, సబ్ కాంట్రాక్టింగ్ లాగా వీ హెల్ప్ దెమ్, యునో, వీ గెట్ పెయిడ్ ఆల్సో. బట్ ఇట్స్ లైక్ అ న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ అస్. వాళ్ళకు కూడా అక్కడ వెంటనే ఒక పని, బికాస్ దేర్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ హూ డూ గుడ్ వర్క్. సో ఆ ట్రైనింగ్, ఆ రీసోర్సెస్ ఉన్నవి మాలో మేమే వి ఫార్మ్డ్ అ కమ్యూనిటీ. సో ఈవెన్ ఇఫ్ కెరియర్ వైజ్ గా వర్క్ ఒకవేళ రాకపోతే, వీఆర్ వెరీ ఆనెస్ట్ అండ్ వల్నరబుల్ విత్ ఈచ్ అదర్. ప్రైసింగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం. దేర్ ఇస్ అ ఫ్రెండ్ ఐ హ్యావ్, సుమౌలి అని చెప్పి, వుడల్ డూడల్ డిజైన్స్ అని, షీ హ్యాస్ అ పేజ్. సో షీ హెల్ప్ మీ, షీ మెంటోర్డ్ మీ అ లాట్. అండ్ దే వాజ్ ఆల్సో రోహన్ చక్రవర్తి అని చెప్పి, రోహన్, హిస్ ఇన్స్టాలో హీ హ్యాస్ అన్ ఐడి, I don't remember it right now, I feel so bad, but Rohan Chakravarti, his comics are so good. So he also, you know, helped me with the journey, how to get started with. He used to mentor me in the start. So ilaga nenu vere artists ne adigedani industry lo, and now they are good friends of mine. So నేను కూడా అలాగే వేరే ఎవరైనా ఆర్టిస్ట్ ఉండి, బడ్డింగ్ ఆర్టిస్ట్ ని హెల్ప్ చేయాలంటే ఐ హెల్ప్ దెమ్. ఐ టెల్ దెమ్ కి, యు నో, దీస్ ఆర్ ద వేస్ ఇన్ విచ్ యూ కెన్ గో. నేను వెళ్ళిన దారిలోనే అందరూ వెళ్ళాలని లేదు, బికాస్ నాట్ ఎవ్రీ వన్ క్యాన్ బి, అంటే ఇలాగే తెలుగు కామిక్స్ చేయాలను. ఎంత చిల్డ్రన్స్ బుక్ ఇలస్ట్రేషన్ ఇస్ అ బిగ్ థింగ్ నౌ, అండ్ సర్ఫేస్ ప్యాటర్న్ డిజైన్. సో మనం వేసిన బొమ్మలు ఏవైతే ఉంటాయో, ఇలాగ ప్రింట్స్ అవుతాయి కదా డ్రెస్సెస్ మీద, పిలోస్ మీద, ఇలాగ మనం వేరే వాళ్ళకి, లైక్ దే సెల్ దర్ డిజైన్స్, అండ్ దట్స్ అన్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో దే మల్టిపుల్ వేస్ ఇన్ విచ్ an artist today can monetize their work. And one thing is art influencers. Neha Doodles Sunny, there's an artist.
She's worked with the biggest of the biggest brands in India, and Google, name anything, Starbucks, whatever. She's worked with many people, many brands, and she's an influencer. She has lakhs of followers on Instagram. And then there is Alicia Souza again. Her merchandise, everyone knows, her planners vachayante andaru they are like buying those planners. So hers is a merch heavy business, like merchandise heavy business. She makes the designs, she sells the products. So some people can sell their services. So calligraphy, it's not directly related to this, but I'm saying అంటే visual arts లో ఎంత opportunity ఉంది అంటే calligraphy, ఒకప్పుడు calligraphy అంటే ఏముంది, how would you monetize it? But it's become a luxury thing now. Wedding invites ki addressing the envelopes ఆ మీదన, or rather engraving ఒక perfume bottle ఉంది అంటే maybe or even Chanel or any luxury brand. There's this artist I know, I don't against okay, wait, I know her name. Can I just check the name once? Yeah. Sure. Thank you so much. So there's an artist called Sadhika Gupta and Cheppi. She has her own calligraphy studio. She's based out of Delhi. And then indakala Rohan Chakravarti annan kada, Green Humor ani. He has his comics on Instagram. He is also like syndicated, like different publishing houses even today. They hire him, like his comics ippadi kuda I don't know ippadiki vastnaya leda ani Hindulo aithe vachevi okappudu every Sunday magazine lo his comics about environment related comics ఎంత హిలేరియస్ ఉంటాయో, యానిమల్స్ తో చూపిస్తారు ఆయన కామిక్స్. దట్ ఈస్ వన్. అండ్ the many visual artists, like these are the people on top of my mind, but so many people I got to know, they made a career out of it. Right? So once you get to know all those people, you realize that it's an industry in itself. Everyone is like supporting each other. Okkokasari freelance used to be dry, and we reach out to each other. One of my best friends, Rahul and Cheppi, he also is a comic artist. So we used to mentor each other. He used to tell me how to draw, how to draw better, foundations avani. I used to tell him the business of how I do things. In workshops avani conduct cheste, he used to attend my workshops and learn how I used to teach. So అలా మేము ఒకరినొకరు సపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. అతను ముంబై బేస్డ్ ఆర్టిస్ట్. దేర్ ఆల్సో సో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఆర్టిస్ట్ దీంట్లో, సో మెనీ. అండ్ వీళ్ళందరినీ you've discovered after you've like you were like this is my career అనుకున్నప్పుడు then you've discovered who are there like me అని. కానీ what are the different venues or different ways in which a cartoonist or an artist, illustrator can earn money? So like I was saying, right, the kind of artists I mentioned and the fields in which they work, how I make money is, okappudu I used to do a lot of freelance, but now I took a back seat because I have my own personal projects. So I'm focusing on writing more, and on writing and publishing books. So a lot of my time goes into that. So I don't want to focus too much on freelance right now. I only take up projects as and when entaithe నాకు కావాల్సి ఉంటుందో అంత తీసుకుంటాను. Otherwise I focus a lot on teaching. I want to build like Salt and Sambar school and Cheppi. I want to build a school wherein online school as of now, but hopefully offline someday, wherein children or people in general, right, they learn to express themselves through the art of comics. So that is one thing that I'm working on from the business side of things. So I teach a lot. Freelance is one thing. Of course there's merchandise kuda okappudu I used to do a lot of merchandise. Ippudu it doesn't work on ante it's a merchandise is a business in itself. If you want to do merchandise, you have to be completely on it. Okay. సో ఏదో ఒకరోజు చేసి అందరూ క్యాలెండర్స్ చేసేస్తారని ఇదేంటంటే అందరికీ ఆర్టిస్టులకి ఒక ఇది ఉంటుంది అనమాట. కొత్తగా మొదలెట్టే ఆర్టిస్టులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు చూస్తారు, ఓహో ఏదైనా ప్రింట్ తీసేసుకోవచ్చు, ఏదైనా అమ్మియచ్చు, ఏదైనా స్టాల్ పెట్టియచ్చు, వచ్చే డబ్బులు వచ్చేస్తాయి అనుకుంటారు. బట్ కాదు, నో, అంటే దట్స్ సో ఫన్ టు డూ ఇట్ ఇన్ ద స్టార్ట్, బట్ దెన్ యూ రియలైజ్ దట్ మర్చండైజింగ్ ఇస్ అ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ బిజినెస్. సో చిన్న క్వాంటిటీస్ లో చేయాలంటే ఇట్ గెట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎక్స్పెన్సివ్. అండ్ ద లాజిస్టిక్స్, అది ఆ ప్రింట్ షాప్, ఏ ప్రింట్ షాప్, మర్చండైజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ డిజైనింగ్ ప్రొడక్ట్స్.
సో ఇప్పుడు ఒక బుక్ ఉంది అంటే లైక్ హౌ మచ్ థాట్ గోస్ ఇన్ టు దిస్. ఈ కవర్, దీని థిక్నెస్ ఎంత, ఇది గ్లేజ్ ఉండాలా, మ్యాట్ ఫినిష్ ఉండాలా, రౌండెడ్ కార్నర్స్. ఐ వాంటెడ్ రౌండెడ్ కార్నర్స్ బికాస్ ఆల్ ఆఫ్ మై వర్క్ ఇస్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ. సో అది రౌండెడ్ కార్నర్స్ ఉండాలి. ఈ పేజ్ లో ఈ థిక్నెస్ ఎంత, ఈ బుక్ దేనికి వాడతారు, ఇఫ్ ఇట్స్ ఫర్ డ్రాయింగ్ ఇట్ షుడ్ బి థిక్కర్. అండ్ ఈ పేపర్ కలర్, యునో ఇది వైట్ కాదు, ఇది క్రీమ్ కలర్ ఇది. సో ఈ పేపర్ ఏం వాడతారు, ఎన్ని పేజెస్ ఉంటాయి, దీనికంటే ఎక్కువ పేజెస్ ఉంటే ఇది సింగిల్ స్టేపుల్ అవ్వదు. ఈ బుక్ ఇది స్టేపుల్, ఇది ఎక్కువ పేజెస్ ఉంటే అది బైండ్ చేయాలన్నమాట, వేరే కైండ్ ఆఫ్ బైండింగ్ ఉంటుంది. అది ఒక్క ప్రోడక్ట్ కి ఇంత, మళ్ళీ ఈ సెంటరింగ్ ఉండాలి, సాల్ట్ అండ్ సాంబార్ ఇదంతా సెంటర్ ఉండాలి, ఈ డిజైనింగ్ కూడా ప్రాపర్ ఉండాలి. ఎక్కడ మనకి ఏంటంటే కటింగ్ అయినా సరే ఎక్కడ వైట్ గా గ్యాప్స్ లేకుండా మనం బ్లీడ్ యాడ్ చేసుకోవాలి ప్రొడక్ట్స్ మీద. అండ్ ప్రింటర్స్ కి ఇవన్నీ దే డోంట్, వాళ్ళు ఇవన్నీ చూడరు కదా, వాళ్ళ పని అయిపోవడం ముఖ్యం. మీరు డిజైన్ సరిగ్గా ఇవ్వలేదు అనేస్తారు. సో ఇవన్నీ మనం చూసుకొని నేర్చుకుని ఒక్క ప్రోడక్ట్ కి, దిస్ ఐఎమ్ టాకింగ్, అది కూడా బల్క్ లో చేసి ఎక్కడైనా ఇదై డెలివరీలో వాళ్ళకి ప్రాబ్లం అయితే అంతా మనం బ్లేమ్ చేస్తారు. బల్క్ లో ఒక మిస్టేక్ అయిందంటే, లేదంటే ఆ అది డెలివర్ అయ్యేంత వరకు పర్సన్ కి మనకి కాన్స్టెంట్ గా దే విల్ కీప్ ఆస్కింగ్, ఆర్డర్ చేసిన తర్వాత ఫుల్ ఎక్సైట్మెంట్, ఎప్పుడు వస్తుంది మా ప్రోడక్ట్, ఎప్పుడు వస్తుంది, మనం చెక్ చేస్తూ ఉండాలి. సో యూ షుడ్ హ్యావ్ అ టీమ్. సో ఇఫ్ సమ్వన్స్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ మర్చెండైజ్, ఐ వుడ్ సే ఓకే, ఇనిషియల్ గా అందరూ సరదా కొద్దీ దే వాంట్ టు సీ దే ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ హ్యాండ్ కదా, దే షుడ్ ట్రై ఇట్ అవుట్. కానీ ఒక్కటి అని పెట్టుకొని మెయిన్ గా దాని మీద ఫోకస్ చేసుకోవాలి. ఈవెన్ ఫ్రీలాన్సింగ్ ఒక్కళ్ళతోనే చేసుకుంటే యూ కెన్ ఓన్లీ టేకప్ సో మచ్ వర్క్. మెల్లిమెల్లగా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వర్క్ ఆన్ మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ దెన్ యూ షుడ్ హ్యావ్ అ టీమ్. ఒకరితో అంతా అవ్వదు అది. సో ఫ్రీలాన్సింగ్ అంటే ప్రాపర్గా మన టీఎన్సీ సరిగ్గా ఉండాలి. అంటే ఈ టైం కల్లా మేము ఇస్తాము, ఇన్నే రివిజన్స్ చేయగలం పర్ ప్రాజెక్ట్. లేదంటే ఎండ్లెస్ రివిజన్స్ క్లయింట్ అడగచ్చు కదా, లేదా ఎండ్లెస్ స్టైల్స్ అడగచ్చు కదా, ఇదే డిజైన్ నాకు ఈ వేలో కావాలి, మళ్ళీ బ్లూ బ్యాక్గ్రౌండ్ తో ఒకటి కావాలి, వైట్ తో ఒకటి కావాలి, హౌ మెనీ కెన్ యూ గివ్? సో ఇవన్నీ కూడా మన టీఎన్సీ లో పెట్టుకొని ప్రాపర్ గా వి షుడ్ బి వెరీ ప్రొఫెషనల్. హౌ డిడ్ యు లెర్న్ ఇవన్నీ ఆన్ ద గో? లెర్నింగ్, దేర్ ఇస్ దిస్ క్రియేటర్, హిస్ నేమ్ ఇస్ క్రిస్ డో. అలాగే అండ్ మోర్ జాండా అని చెప్పి వన్ మోర్. సో వీళ్ళ వీడియోస్ అవన్నీ చూసి కూడా ఐ యూస్ టు లెర్న్ అ లాట్ ఆన్ ఫ్రీలాన్సింగ్. బట్ అగైన్ ఫ్రీలాన్సింగ్ వాజ్ అ ఫేజ్. ఇట్ రియలీ హెల్ప్డ్ మీ ఇన్ మై కెరియర్. బట్ ఐ నెవర్ సా మై సెల్ఫ్ బీయింగ్, అంటే అన్లెస్ ద ప్రాజెక్ట్ ఇస్ రియలీ గుడ్ ఆర్ ఆ ప్రాజెక్ట్ వల్ల నేనేమైనా నేర్చుకోవడం అనుకుంటే ఐ టేక్ ఇట్ అప్. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ కార్పొరేట్ ఆఫీస్లో రీసెంట్ గానే హైదరాబాద్ లో దెర్ ఇస్ టెక్ మోజో అని ఒక ఆఫీస్ ఉంది. దే హైర్డ్ మీ టు డూ మ్యూరల్స్ ఫర్ దెమ్. డిజిటల్ మ్యూరల్స్ అంటే నేను ఐప్యాడ్ లో చేసి వాళ్ళకి డిజిటల్ ఫైల్స్ పంపిస్తే దే ప్రింటెడ్ దెమ్ అండ్ దే పేస్టెడ్ ఆన్ ద వాల్స్. అదేంటంటే ఆంధ్ర థీమ్డ్ మ్యూరల్ అది. ఇట్ రియలీ ఆంధ్ర ఇస్, యునో, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు వర్క్ ఆన్ సచ్ అ ప్రాజెక్ట్. అండ్ కార్పొరేట్ హ్యూమర్ అని ఇంకోటి కూడా, 2 things ఐ డిజైన్. ఒకటి వాళ్ళ క్యాఫెటీరియాకి, ఒకటి వాళ్ళ ఆఫీస్ మెయిన్ వాల్ కి. నేను తర్వాత కూడా వెళ్ళి వాళ్ళ ఆఫీస్ కి నా వాల్స్ చూసాను. ఐ వాజ్ సో హ్యాపీ అన్నమాట ద రిజల్ట్. సో థింగ్స్ లైక్ దీస్ ఇఫ్ దే ఇంట్రెస్ట్ మీ ఇన్ సమ్ వే, బికాస్ క్రియేటివ్స్ లైక్ ఐ సెడ్ మనకి చాలా ఈజీగా వీ గెట్ బోర్డ్. సో ఒక్కటే సేమ్ థింగ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ అగైన్ అండ్ అగైన్ అవ్వదు. So that's why teaching is something, for now I kept it as a constant. Okay. So I teach a lot of people, mostly through one-on-ones or group sessions, comic journaling, and I take a lot of workshops. Because pedda avutun koddi people right now have gotten so lonely. And they don't have that, you know, express cheyali ante vallu evana express chesukovali ante they don't have avenues to express. And alanti valliki comics are a great way. You know, you teach them how to make comics, you tell them how they can, you know, express their feelings and thoughts and their days through the comics. And adanta chestu unte it's like a little community that builds. You know, our group sessions lo kuda, you know, people work with each other, or you know, they talk about their lives, they talk about the frustrations of their days. Avanni kuda I realized that, you know, that's it's a great thing to do. It's not just teaching comics, it's how they express. ఎందుకంటే బొమ్మలు, స్టిల్ ఆర్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫైన్ ఆర్ట్, ఇవేంటంటే ఒక పోర్ట్రేట్ ని అలా ఉన్నట్టుగా రిప్రజెంట్ చేయడం. దిస్ ఇస్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ వీ గ్రూ అప్, యునో, వాచింగ్. లైక్ ఆర్టిస్ట్ అంటే ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్ గా ఉన్నట్టు వేయాలి. దట్స్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్ట్. నేను దాన్ని కూడా, దట్స్ ఆల్సో దట్ అమేజింగ్ ఆర్టిస్ట్ హూ మేక్ అ లివింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. వాళ్ళు ఏంటంటే దట్స్ ఆల్సో అన్ ఇండస్ట్రీ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్.
వాళ్ళు ఎగ్జిబిషన్స్ లో దే హ్యావ్ టు ఎగ్జిబిట్ their work, and they'll have collectors, they'll be commissioning them for work. The people who do that full time as a full time thing. So na kind of art is not realism, It's all creativity. it's creativity. Yes. It's storytelling. Storytelling, yes. So there is an avenue that I created myself. Like నేను కూడా అనుకోలేదు like that can be an avenue, but now I take sessions wherein people come together, they make diary comics, they travel comics అని చిన్న పిల్లలు they make comics. So అదంతా, so the different ways in which I monetized my career, but it can be different for different people. ఓకే, సో ఇన్ జనరల్ మర్చెండైజ్ అమ్మచ్చు, లేదా ఫ్రీలాన్సింగ్ చేయొచ్చు, లేదా వర్క్ షాప్స్ చేయొచ్చు. సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్. అండ్ ఒకసారి దిగిందంటే సంపాదించాలి అంటే దేర్ ఆర్ వేస్ టు. Absolutely. And this is a career. Yeah, This is a absolutely. career. It's a legit profession. Yes. And also you can work with corporates, by the way. It's extremely rewarding. They pay you well, but కొంచెం డెడ్ లైన్స్ అవన్నీ కూడా అంటే ప్రాపర్ గా టీఎన్సీ అవన్నీ చూసుకోవాలి. ఇట్స్ అ థింగ్ ఇన్ ఇట్స్ లైక్ పీపుల్ హూ ఓన్లీ వర్క్ ఫర్ కార్పొరేట్. ఐ టెల్ యూ వన్ పర్సన్, పెయింట్ బార్ బెంగళూరు అని చెప్పి, షీ మేక్స్ ఆర్ట్ ట్యుటోరియల్స్ ఫర్ కార్పొరేట్ పీపుల్. వాళ్ళందరూ వచ్చి ఇట్స్ లైక్ అ సిప్ అండ్ పెయింట్ సెషన్ అనమాట. Oh. సో షీ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ అలాగా, అండ్ నౌ కంపెనీస్ హైర్ హర్. వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ కి కొంచెం లైక్ బ్రీదర్, లైక్ కొంచెం హ్యాపీగా ఉండడానికి ఇట్స్ లైక్ స్ట్రెస్ రిలీవర్ అనమాట. దే హైర్ హర్. Beautiful. Yeah. Wow. అండ్ నేను రీసెంట్ గా ఒక కార్పొరేట్ కంపెనీ, దే హైర్డ్ మీ టు డ్రా ద లైవ్ కార్టూన్ ఫేసెస్ ఆఫ్ 100+ పీపుల్. Oh. మానేసర్లో, గుర్గాంలో అయింది అది. సో I went there, I drew people. That's what I did. So every gig, sometimes it's so good. Sometimes weddings లో నన్ను హైర్ చేసుకుంటారు. అలా చిన్న సెటప్ పెట్టుకొని లైవ్ గా. yes yes Yeah. reels లో చాలా వస్తున్నాయి. Yeah, and I do that. I was actually one of the first people who started it, that trend. Wow. Yeah. So ట్రెండ్ సెట్టర్ ని కలిసాను. సో అంటే కామిక్స్ జనరలీ హ్యూమర్ గురించి అనే ఎక్కువ అనుకుంటాం. లైక్ అంటే కామిక్స్ అంటే హ్యూమర్ అంటే కామిక్స్ అలాగే అని, అంటే రిటర్న్ ఫార్మ్ ఆఫ్ హ్యూమర్ అని. కానీ ఇస్ దేర్ ఎనీ డీపర్ మీనింగ్ అబౌట్ కామిక్స్ అదర్ దెన్ హ్యూమర్? I mean, comics, ideally they're not all comics are humorous. Some of them are philosophical, like Calvin and Hobbes చూస్తే కనుక చిన్న పిల్లోడు టైగర్, వాళ్ళిద్దరి మధ్యన జరిగే సంఘటనలు, ఇట్స్ వెరీ హ్యూమరస్. బట్ ఇఫ్ యూ రియలీ రీడ్ ఇట్ రైట్, అ లాట్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ ఈస్ డెపిక్టెడ్. ఫిలాసఫీ ఆర్ లైఫ్ ఇన్ జనరల్, చాలా డీప్ థాట్స్ ఉంటాయి అందులో. ద హోల్ పాయింట్ ఆఫ్ అ కార్టూనిస్ట్ ఇస్ ఆ డీపెస్ట్ థాట్స్ని ఎంత సింపుల్గా రిప్రజెంట్ చేయగలం. ఒక్కొక్కసారి సర్కాజం ఉంటుంది అందులో. A lot of my work involves sarcasm. It involves humor. But they needn't be humorous. There are works of mine which are, for instance, Ammachira is not humorous. It's emotional. Yes. Or there is one more that I made. It's called The Good Times Were Long Gone. అది మా గ్రాండ్ పేరెంట్స్తో నాకున్న బాండ్. సో ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ కామిక్ దట్ ఐ మేడ్. అది 4 years తర్వాత రీసెంట్గా నాకు ఎవరో మెసేజ్ పెట్టారు ఇన్స్టాగ్రామ్లో. దే వర్ లైక్, మీరు అప్పుడు, ఇట్స్ నాట్ అ పాపులర్ కామిక్, నాట్ మెనీ పీపుల్ నో అబౌట్ ఇట్. మీరు అప్పుడు చేశారు కదా మీ గుడ్ టైమ్స్ ఫర్ లాంగ్ గాన్, మీ అమ్మమ్మ తాతగారి గురించి, అది నాకు ప్రింట్ కొనుక్కోవాలని ఉంది. కానీ పీపుల్ స్టిల్ రిమెంబర్డ్ మీ ఫర్ దాట్. సో సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నాట్ హ్యూమరస్. Yeah, my work actually talks about the deeper societal issues around gender. So a lot of my work is around it is around the simple or everyday lives in middle class families and Vizag. There is one aspect. The other aspect is it talks about gender and the kind of biases we have in the society, the kind of gender roles that women are supposed to play in a patriarchal society. So things like that. Like I have a series called If Men Menstruated. And things like these, they got so popular, and అంటే నేను అది పాపులర్ అవ్వాలని ఎప్పుడు చేయలేదు. నేను చేసిన తర్వాత జనాలు షేర్ చేసుకొని దే రిలేటెడ్ టు ఇట్. వాట్ ఎవర్ ఐ మేక్ అరౌండ్, ఇప్పటికి కూడా వీ థింక్ దట్ వీ హ్యావ్ కమ్ టు అ ప్లేస్ వేర్ చాలా మోడర్న్ అయిపోయాం మనం యాజ్ అ సొసైటీ. ఇట్స్ బీన్ సో వీఆర్ సో డిఫరెంట్ అని. బట్ వీ ఆల్సో హోల్డ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ, I would say, like
conservative views on how women should be, how women should act. వాళ్ళు జాబ్ కూడా చేయాలి, బట్ ఇంట్లో పని అంతా కూడా వాళ్ళే చేయాలి, ఇమోషనల్ లేబర్ కూడా వాళ్ళే తీసుకోవాలి, థింగ్స్ లైక్ దీస్. సో ఐడియల్ ఇల్లాలు. ఐడియల్ ఇల్లాలు, యా ఎగ్జాక్ట్లీ. సో దట్స్ అ రీసెంట్ కామిక్ ఆఫ్ మైండ్. సో ఐ ట్రై టు థ్రో లైట్ on these topics through my work as well. Wow. కానీ యాజ్ అ ఫీమేల్ క్రియేటర్ మీరు యూ అంటే మీరు జెండర్ బయాస్ అండ్ విమెన్ గురించి ఎక్కువ రాశారు. సో యాజ్ అ ఫీమేల్ క్రియేటర్ మీరు వన్ ఆఫ్ యువర్ బ్లాగ్స్లో యూవ్ రిటన్ అబౌట్ హౌ మెయిల్ డామినెన్స్ ప్లేస్లో హౌ క్రియేట్ ఫీమేల్ ఆర్టిస్ట్ ఎలాగా ఉంటుంది. వుడ్ యూ లైక్ టు షేర్ దట్ ఇన్సిడెంట్? యా అబ్సల్యూట్లీ. సో అంటే నేను మోస్ట్ ఆఫ్ మై వర్క్ వాజ్ ఆన్లైన్ till now, right? I never had to go sit in meetings, or I was never called for meetings. Usually it happens over email or Instagram DMs, WhatsApp, whatever. So I never realized how the world was outside for women. But recent ga oka project ki I had to meet the client offline, and appudu I realized what my place was really in this world. And then I realized that I had no place. So చాలా మంది అంటూ ఉంటారు కార్పొరేట్ వర్క్ కల్చర్లో the women are never heeded, వాళ్ళ మాటలు ఎవరు వినరు, they're always talked, అంటే వాళ్ళ మీద ఎవరో మాట్లాడిస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఎవరు మాట్లాడడానికి, బట్ క్రెడిట్ తీసేసుకుంటారు. ఇవన్నీ నేను వినడమే, నేను చూడలేదు. బట్ దెన్ ఐ వాజ్ కాల్డ్ ఫర్ అ ప్రాజెక్ట్. And I went there, I sat in that conference room, and then this other person comes, and we were supposed to work with each other in a very harmonious way. We were both hired independently by the client. Okay. So he was into marketing and I am into design. So I was like, I'll do the design, he'll be marketing it. That's the whole thing. But he saw me as a threat. He was like, ఈ అమ్మాయి వచ్చి నా జాబ్ ఎక్కడ తీసేసుకుంటుందో అన్నట్టుగా. లైక్ ఐ సాట్ డౌన్. ద క్లయింట్ వాజ్ వెరీ గుడ్, హీ వాజ్ వెరీ స్వీట్, హీ రియలీ రెస్పెక్టెడ్ మై వర్క్. కానీ అతను కూర్చున్న తర్వాత లైక్ వీళ్ళందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు. దెన్ ఐ వాజ్ లైక్, సమీరా వాట్ ఆర్ యువర్ వ్యూస్ అంటే ఐ వాజ్ అబౌట్ టు టెల్ మై వ్యూస్. అండ్ దిస్ మార్కెటింగ్ ఐ వాజ్ లైక్, సార్ నేను చెప్తాను సార్ తన వ్యూస్ ఏంటో అని చెప్పి హీ వాజ్ టాకింగ్. దెన్ ఐ వాజ్ లైక్, ఓకే నేను ఇక్కడ ఉండి అసలు నాకు అక్కడ ఉన్నా సరే నేను లేనట్టే. సో అయిపోయిన తర్వాత ద క్లయింట్ వాజ్ లైక్, మీరిద్దరూ డిస్కస్ చేసుకొని కమ్ విత్ సార్ట్ ఆఫ్ హౌ విల్ యూ కొలాబరేట్ అన్నది, కమ్ విత్ అ సొల్యూషన్ అని. హీ లెఫ్ట్ ద రూమ్. దిస్ పర్సన్ వాజ్ లైక్, సీ దెర్ ఇస్ AI ఇప్పుడు వచ్చేస్తుంది కదా, AI is taking everyone's work, even it will take off your work also, so look at this, like this is what my company does. Idi adi, he was just talking nonsensical stuff anamata throughout the meeting we had. Then sir మళ్ళీ క్లయింట్ వచ్చేసరికి దిస్ పర్సన్ లైక్, సార్ నేను ఈ అమ్మాయికి అంతా నేను బ్రీఫ్ అప్ చేస్తాను, తన జాబ్ ఎలా నా జాబ్ నేను ఎలా చేయాలో. దిస్ పర్సన్ బ్రీఫ్డ్ అప్పట. అండ్ హీ వాస్ లైక్, ఐ టోల్డ్ హర్ హౌ టు, ఐ సెడ్ ఐ నో వాట్ సెల్స్, బికాస్ ఏ ఇమోషన్ పీపుల్కి కనెక్ట్ అవుతుంది అన్నది యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ అది నా జాబ్. సమ్మన్ టెలింగ్ మీ హౌ టు డూ మై జాబ్. అండ్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ పాజిటివ్ అంటే క్రిటిసిజంలా కాదు, ఇట్ ఈస్ లైక్ తనకి ఎలా చేయాలో నేను చెప్పాను, వీ డిడ్ డిస్కస్ నథింగ్, బట్ ఇట్ వాస్ మోర్ లైక్ వీఆర్ అబౌవ్ యూ అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది నాకు. ద హోల్, ఈవెన్ నేను ఆ బోర్డ్ రూమ్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా దట్ పర్సన్ వాజ్ లైక్, అచ్చా ఇలాంటి వాళ్ళకి పే చేయడం వేస్ట్ సార్, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ని మీరు హైర్ చేసుకుంటే దే ఆర్ యాక్చువల్లీ మచ్ చీపర్, జస్ట్ హైర్ దెమ్, వీళ్ళు అవసరం లేదు. The whole way, I was literally, నేను అక్కడ కూర్చున్నాను కానీ నాకు అక్కడ రైట్ దెన్ అండ్ దేర్ నాకు అవమానమే. బట్ స్టిల్ I sat through because I really respected the client. So I could have walked out, but I'm too nice. So నేను కూర్చున్నాను. దిస్ పర్సన్ లైక్, సార్ ఈ అమ్మాయి కాకుండా నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు హైదరాబాద్లో, ఐ కనెక్ట్ యూ టు హిమ్, యూ టాక్ టు హిమ్ సార్. అంటే నా టైమ్, ఐఎమ్ స్పెండింగ్ మై టైమ్ హియర్ టు సిట్. And he made him talk to that person. The client also couldn't say no, itana intalaga pressure pedte. Then I realized ki there is no space really. Like ante if not for Instagram or for my work, na work enti nen chestanante, like the work that I do, the work that speaks to people's hearts. Ivanni teliyakunda just nenu oka cartoonist ga vellenu ante I realized I have no respect. అందుకే ఎవరైనా యూజువల్గా క్లయింట్స్, ఐ టేక్ దెమ్
త్రూ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓన్లీ. బయట ఎవరైనా వచ్చి మీరు కార్టూనిస్ట్ వచ్చి కార్టూన్ అంటే ఐ యూజువలీ డోంట్ టేకప్ సచ్ వర్క్. ఎందుకంటే వాళ్ళకి నా జర్నీ తెలీదు, వాళ్ళకి నేను చేసే కామిక్స్ వాటి వాల్యూ తెలీదు. సో దే థింక్ ఏదో ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు కదా ఎంతైనా వేసేస్తారు, ఏముంది 100 బొమ్మలు కాకపోతే 200 బొమ్మలు వేసేస్తారు, దానికే ఉంది, మనం డబ్బులు ఇస్తున్నాం కదా అన్న ఐడియాలజీ ఉంటుంది. సో యా. So you saw that there are people who don't respect artists. Absolutely, yeah, that And happens. also this is so much time taking and చాలా వర్క్ చేయాలి దీనికోసం. అలాంటిది బేర్ మినిమం ఇస్ రెస్పెక్ట్. అలాంటివి కూడా కొన్నిసార్లు డబ్బులు ఇస్తే అయిపోతాయి అంటే దట్స్ నాట్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే ఇది అమ్మ చీర ఏముంది, చిన్న చిన్న పిచ్చి గీతలు, చిన్న చిన్న బొమ్మలు, ఇవి సింపుల్ గా ఉన్నాయి కదా అనుకుంటాం. కానీ ఆ థాట్ రావడానికి, ఆ స్టోరీ చెప్పడానికి ఇట్ టుక్ అ లైఫ్ టైమ్ ఫర్ మీ, రైట్? ఇట్ టుక్ అ లైఫ్ టైమ్ ఫర్ మీ టు లివ్ దాట్. నేను నా అంతటి నేను ఒక సొంతంగా వేరే ఊరు వెళ్ళినప్పుడు కదా నాకు వాల్యూ తెలిసింది, అమ్మ చీర వాల్యూ. అలాగే నేను వేరే ఊరు నుంచి వస్తున్నప్పుడు కదా వైజాగ్ తాలూకు వాల్యూ తెలిసింది. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అ లివ్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఆర్టిస్ట్ డోంట్ క్రియేట్ అవుట్ ఆఫ్ నోవేర్. వాళ్ళ జీవితాన్ని వాళ్ళు జీవించాలి, దాని నుంచి వాళ్ళకి వచ్చిన లెర్నింగ్స్ ని వాళ్ళు రిప్రజెంట్ చేయాలి. వాళ్ళు లక్కీ అయితే ఒకటో రెండో బయటికి జనాలు చూడడానికి ఉంటాయి, లేదంటే ఏమీ లేదు, దే జస్ట్ డై లైక్ అన్ అన్సీన్ ఆర్టిస్ట్. అండ్ ఐఎమ్ లక్కీ దట్ ఒకటో రెండో వర్క్స్ అయినా సరే 10-20 మంది అయినా చూసుంటారు, గుర్తుంచుకుని ఉంటారు అని ఐఎమ్ హ్యాపీ. యా. బట్ అదే ఈ కాన్వర్సేషన్ లో యూ వర్ టెల్లింగ్ అబౌట్ ఏఐ, దట్ పర్సన్ వాస్ టెల్లింగ్. సో వాట్ ఆర్ యువర్ వ్యూస్? లైక్ ఏఐ విల్ టేక్ అప్ ద క్రియేటివ్ జాబ్ మార్కెట్? I think yes, there is a scope where AI can take off the basic. ఇప్పుడు చాలా మంది లైక్ బేసిక్ ఆర్ట్ అని నేను కూడా అనకూడదు యాక్చువల్లీ. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ కాపీ రైటింగ్ ఉంది. If you had to write a copy for a page or a website or something, you would now consult AI and ask like only prompts iste it will come up with something. Art paranga kuda it's not so deep. అంటే ఇప్పటికి రైట్ నౌ ఇట్స్ వెరీ అంటే అంత గ్రేట్ గా ఏం చేయట్లేదు. అఫ్ కోర్స్ దేర్ ఆర్ వేవ్స్, ఏఐ, ద హోల్ స్టూడియో గిబ్లీ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్. విల్ ఇట్ రిప్లేస్ ఆర్టిస్ట్ అంటే నో, ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ కెన్ రిప్లేస్ ఆర్టిస్ట్. బికాస్ ఏఐ కెన్ డూ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా, ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి అది దాని ఓన్ ఇంటెలిజెన్స్ వాడుకొని కొత్తది క్రియేట్ చేస్తుంది. ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్ట్ మీరు చేస్తారు, ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్ట్ మేము చేస్తాం, కరెక్టే. బట్ కెన్ ఏఐ లివ్ a life like I do or you do? Every life and every interpretation of life is different కదా. ఇప్పుడు ఏఐ ఇంతవరకు చేసింది, ఇన్ నెక్స్ట్ నా వర్క్స్ కూడా ఏఐ చేసేయాలి కదా. బట్ నా లైఫ్ లో ఏమవుతుందో నాకే తెలియదు, ఏఐకి ఏం తెలుస్తుంది. సో ఐ ఫీల్ వన్స్ the folklore or the kind of lived in experience of artists ఏదైతే ఉంటుందో దానికి ఇంకా ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ పెరుగుతుంది విత్ ఏఐ. బికాస్ పీపుల్ నౌ వాంట్ సంథింగ్ న్యూ, సంథింగ్ యూనిక్, అండ్ దే విల్ రెస్పెక్ట్ ఆర్టిస్ట్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ దేర్ ఆర్ట్ బట్ ఫర్ దేర్ జర్నీ ఆర్ ఫర్ దేర్ పర్సనల్ బ్రాండింగ్. దట్స్ వాట్ ఐ బిలీవ్. సో ఎస్, ఏఐ మై టేక్ ఆఫ్ లైక్ ద బేసిక్ జాబ్స్. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ యువర్ స్మాల్ బిజినెస్, ఒక బ్యూటీ పార్లర్ పెట్టుకోవాలి, ఒక పోస్టర్ డిజైన్ కావాలి, యూ డోంట్ హ్యావ్ ద మనీ ఫర్ ఇట్, యూ డోంట్ హ్యావ్ ద మనీ టు హైర్ అ గ్రాఫిక్ డిజైనర్ ఆర్ సమ్ ఇలస్ట్రేటర్. You go to AI, you ask for a poster, it will make a poster for you. Yeah. Basic. So పెట్టేసుకోవచ్చు. For that it's okay. Again, you know, fair trade అనుకుంటాను. What can you do? No one has that. But someone is like, you know, we want something, నమ్మకు MF Hussain వర్కే కావాలి, or you know, Van Gogh work. Everyone, artists వాళ్ళ పర్సనల్ బ్రాండ్ పెంచుకుంటే I think AI cannot replace them. Yeah. సో బ్రాండింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ మీ పర్సనల్ బ్రాండ్ ఉంటే మీ ఆర్ట్కి ఉన్న వాల్యూ కూడా పెరుగుతుంది. అండ్ యు నాట్ ట్రూ. అండ్ హౌ డూ యూ బిల్డ్ అ పర్సనల్ బ్రాండ్? దట్స్ అ ఫర్ ఎవర్ క్వశ్చన్, నాకు కూడా తెలియదు. సో ఐ థింక్ ఫర్ మీ అట్ లీస్ట్ ఐ హావ్ ఆల్వేస్ బీన్ ట్రూ టు మై జర్నీ. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దట్ ఐ యామ్, దట్స్ వాట్ ఐ ప్రొజెక్టెడ్ ఆన్లైన్. మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది, మీకు తెలియని వాళ్ళు, లైక్ వెన్ పీపుల్ కనెక్ట్ విత్ వాట్ యూ డూ, వాట్ కామిక్స్ దట్ యూ డూ, దానికి వెన్ పీపుల్ హూ డోంట్ నో యూ ఆర్ పీపుల్ యూ హెవ్ నెవర్ సీన్ దెమ్, వాళ్ళు దీనికి కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది? లైక్ కామెంట్స్ ఆర్ లైక్ ద లవ్ దట్ దే షో ఆన్లైన్. I'll tell you one thing.
చాలా మంది వచ్చి నా దగ్గరికి నేను స్టాల్స్ లో పెట్టినప్పుడు పీపుల్ కమ్ టు మీట్ మీ. ఫస్ట్ నన్ను కలవడానికి వస్తారు జనాలు వచ్చి. వన్ ఆఫ్ ద కామన్ థింగ్స్ దట్ పీపుల్ టెల్ మీ ఇస్, we like your blogs. A lot of my the people who follow my work don't just follow me for my Instagram posts. They actually follow a lot of the other work that I do that is not mainstream. So newsletters పంపిస్తాను emails కి. నేను ఒకప్పుడు సాంబార్ సాటర్డేస్ అని ఎవ్రీ సాటర్డే పంపించేదాన్ని. వాట్ ఎవర్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ మై లైఫ్, వాట్ మై ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ దాట్ ఈస్, what content I'm watching, what artists I'm following. So one person came and said, I follow your newsletters. I remember even the last time you said goodbye and Cheppi, that was your last newsletter. I discontinued it after a point of time, and later I started it on Substack. So later until 2 years tarvata. So I didn't write for a while. So people took that to their heart when I said goodbye. My Gmail was flooded with emails saying that, are you really leaving? Please don't. We love your writing. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కూడా నేను అంత బ్రేక్ తీసుకుని ఎవరు ఏం పట్టించుకోలేదు. నో వన్ విడ్ కమ్ అండ్ మీరేం పోస్ట్ చేయట్లేదు, నథింగ్. మర్చిపోతారు బికాస్ ఇట్స్ వెరీ, ఒక రీల్ తర్వాత ఇప్పుడు రీల్స్ వచ్చేసాయి. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ లైక్ సాల్ట్ అండ్ సాంబార్ గురించి ఎవరు గుర్తుంచుకోరు. ఇట్స్ బట్ బ్లాగ్ దే రియలీ రిమెంబర్డ్ ఇట్. అండ్ పీపుల్ కమ్ టు మీ, దే టెల్ మీ ద ఎప్పుడుతో ఏదో జర్నీ నేను షేర్ చేస్తే అది గుర్తుంచుకొని నాకు చెప్తారనమాట. మీరు అప్పుడు ఇలా చెప్పారు కదా, ఇట్ రియలీ మేడ్ సెన్స్ టు మీ అని. అండ్ దే ఫాలో మై స్టోరీస్. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో స్టోరీస్ లో నేను ఎక్కువ రాస్తూ ఉంటాను, అవి ఫాలో అవుతారు వాళ్ళు. దే కమ్ టు మీ అండ్ దే టెల్ మీ, అండ్ దే ఈవెన్ మీట్ మై మామ్ సమ్ టైమ్స్. ఎప్పుడైనా అమ్మ స్టాల్ దగ్గర ఉంటే దే వెరీ హ్యాపీ టు సీ హర్. ఐ బిల్ట్, అంటే ఫర్ సమ్వన్ who was told that I can never have friends. Yes. Or I used to be very reserved in school because నేను ఎన్నో స్కూల్స్ మారాను చిన్నప్పుడు, చాలా స్కూల్స్ మారాను నేను. సో ఒక సెట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు సేమ్ ఉండేది కాదు. కొత్త స్కూల్లో కొత్త దానికి అడ్జస్ట్ అవ్వాల్సి వచ్చేది. కేవీలో కొన్ని ఇయర్స్ చదివాను, అక్కడంతా హిందీ బేస్డ్. హిందీ వచ్చేది కాదు నాకు. So I had to learn. I was bullied a lot in school. I was very obese in school. So ivanni I had a lot of personal journey happening. So inta majjalo I never thought ki I would be admired by people for my work, and I will tell you one more incident. Male dominated world ante idi kuda cheppali. Oka TV channel interview chesindi. This was during COVID, and they came home. They were taking the video and everything. సడన్ గా ఇంటర్వ్యూ చేసే టైంలో నా వైపున నా కరెంట్ పోయింది. సో ఐ కుడెంట్ హియర్ వాట్ ద ఇంటర్వ్యూవర్ వాజ్ సేయింగ్. హీ సెడ్ సంథింగ్ అలాంగ్ ది లైన్స్ ఆఫ్, అమ్మాయి కదా మీరు, నేను ఒక్కరితోనే అమ్మాయిని, మొత్తం మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఆర్టిస్ట్ ఫ్రీలాన్సర్సే. హీ వాజ్ లైక్, మీరు అమ్మాయి కదా, మీరు అందంగా ఉన్నారు కాబట్టి మీకు లైక్స్ ఫాలోవర్స్ అక్కడి నుంచి వచ్చేస్తాయి అని. రైట్. అండ్ దట్ వాజ్ సచ్ rude and misogynistic comment made. And అప్పుడు నాకు వినబడలేదు ఆయన చెప్పినప్పుడు, అండ్ మేబీ ఐ వుడెంట్ హ్యావ్ నోన్ హౌ టు రియాక్ట్ టు ఇట్ ఆల్సో. అప్పటికి సాల్ట్ అండ్ సాంబార్ లో నా ఫేస్ కూడా పెట్టలేదు నేను. సో ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ బై మై వర్క్. పీపుల్ అడ్మైర్ మీ ఫర్ మై వర్క్. అలా అనగానే ఇంక నేను పెట్టడం మానేసాను నా ఫేస్ ఇంకెప్పుడు. లేటర్ ఐ రియలైజ్ దట్ ఎవరో ఏదో అనుకుంటున్నారని మనం ఐ వాంటెడ్ టు ఇంటర్వ్యూస్ లో వాటిలో నా ఫోటో అడిగేవారు. ఐ హ్యాడ్ టు గివ్ ఇట్. But you have to also listen to these remarks, it's like for women it's always like, oh, you're a female artist, you have that advantage, ala kuda teeskuntaru. So yeah, that's I don't know, I kind of digressed, but yeah. Wow, beautiful. I think you had a lot of experiences, and our experiences nunche idi kani mana lifetime kuda there are only limited experiences kada. ఎంత మనం చేసినా, ఎంత చూసినా, ఎంత ఆర్ట్ మనం చేసినా, ఒక దగ్గర ఒక పాయింట్కి వచ్చేసరికి అది క్రియేటివిటీ బ్లాక్ అలాగేదో అయిపోతుంది. బట్ వెన్ యూ టేక్ అప్ దిస్ యాజ్ అ కెరియర్, యూ కాంట్ అఫోర్డ్ టు హ్యావ్ దట్. యూ హ్యావ్ టు బి కంటిన్యూస్లీ ఇన్ సమ్ ఇది. నాకు మూడ్ రాదు, నేను చేయను, నాకు ఆర్ట్ ఇది లేదంటే అలా అవ్వదు. సో మీరు ఎప్పుడైనా అలాగే ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు, ఇలాగా బ్రేక్ తీసుకోవాలనిపించి? That's a very good question. Creative blocks, art blocks, writer's block, that's true. I would say there's nothing like you can't take a break, ante artists are not machines. Instagram, ఈ సోషల్ మీడియా ఏంటంటే మీరు మషీన్ లాగా క్వాంటిటీ, క్వాలిటీ ఉండాలి బట్ క్వాంటిటీ ఉండాలి. ఎవ్రీ డే యూ హ్యావ్ టు అప్లోడ్ రీడ్, ఎవ్రీ డే పోస్ట్.
You can't do that with art. Art అంటే like I said, you need a lot of lived in experience to process that. అండ్ ఒక్కొక్కసారి చేయాలి, మనం జరుగుతుంది లైఫ్లో ఒకటి జరుగుతూ ఉంటుంది, అది ఎంతగానో మనకు అది చెప్పాలని అని మనకు అనిపిస్తుంది, కానీ మనం చెప్పకూడదు, చెప్పలేము కూడా, బికాస్ వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ సంథింగ్. ఇట్ కుడ్ బి అ ప్రైవేట్ థింగ్, you don't want to make it public, so you are still creating art, you're not posting it. So there are things wherein it's like private versus public. Adi aa distinction untundi. How much of what do you want to make public chesna sare, you might not want to share it as your personal experience, you might want to share it as a experience that you saw around. So these are the distinctions you can make. Creative block annadi I have faced, and at a point it was very bad also, probably for a year and a half. You didn't do anything creative. So that's the thing. Nothing. I couldn't create work, or rather I couldn't create work that I wanted to share publicly. Okay. I was always a writer, I was always an artist. నేను అనుకున్నవి నేనంతా నా వైపు నుంచి డైరీలో కానీ ఐప్యాడ్లో కానీ బొమ్మలు అయితే అవుతున్నాయి, కానీ I didn't want to make it public. So I would take up a lot of work. అప్పుడు నేను ఏంటంటే, because I'm not able to do personal projects, or rather I'm not able to do projects on Instagram, I would take up a lot of work freelance wise. But you might ask a question, ఇప్పుడు పబ్లిక్ లో వర్క్ షేర్ చెప్తే మీకు మార్కెటింగ్ అవ్వట్లేదు కదా, క్లయింట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు? I don't know, God's grace. I don't know. Somehow you will stay afloat. I feel like that's the thing. If you're just consistent, right? Like if you're just consistent with the journey, ఇదే నేను చేస్తాను, నేను క్విట్ చేయను అనుకుంటే ఎక్కడో అక్కడ, like I used to have a crowdfunding platform called Patreon. I used to ask people ki you contribute like $2 or $10 a month and I'll give you these gifts. ఇవన్నీ కొన్ని merchandise నేను వాళ్ళకి పోస్ట్ పంపించేదాన్ని for their support. In turn, I used to make comics because of their support. So later freelancing took off, so I closed off Patreon. But there are different ways in which you kind of somehow manage. But also artists work in seasons. Artists don't work like corporate job, like 9 to 5 men చేసిన తర్వాత, it's impossible. సో వాళ్ళు సీజన్ లో ఉన్నప్పుడు ఆన్ సీజన్ ఆఫ్ సీజన్ ఉంటుంది, బిజినెస్ కూడా అంతే కదా. ఇప్పుడు దివాళీ టైమ్, సో మనకి ఫుల్ వస్తుంది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ స్వీట్స్ షాప్ అనుకుంటే, ఇప్పుడు దివాళీ టైంలో మొత్తం స్వీట్స్ అంతా కూడా యూ హ్యావ్ టు డూ అ లాట్. పెళ్లి టైంలో ఆఫ్ సీజన్స్ ఏంటి, పెళ్లిళ్ళు లేవు, ఏ ఫెస్టివల్స్ లేవు, స్వీట్స్ షాప్ లో ఏమి నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. బట్ వాట్ విల్ యూ డూ? షాప్ ఉంటుంది, ద షాప్ ఉండాలి, బోర్డు ఉండాలి, ఆ లైట్ వెలగాలి, వెళ్తున్నప్పుడు వస్తున్నప్పుడు జనాలు అనుకోవాలి, ఓకే ఈ స్వీట్ షాప్ ఉంది, ఎప్పుడైనా ఈ పెళ్ళి అయినప్పుడు. బికాస్ కోవిడ్ టైంలో ఐ రిమెంబర్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్ హైదరాబాద్ లో, రాధా అని తన పేరు, మాస్టర్ క్లాస్ ఆర్ట్ అకాడమీ అని తనకు ఉంది బంజారా హిల్స్ లో అనుకుంటా. షీ వాస్ టెలింగ్ మీ, కోవిడ్ టైంలో వీ టుక్ దట్ స్పేస్, వీ హ్యాడ్ టు షట్ ఇట్ డౌన్, లాక్డౌన్ అప్పుడు. బట్ హర్ ఫాదర్ వాజ్ సో అడమెంట్ దట్ ఆ బోర్డు ఉండాలి. మనం రెంట్కి ఇస్తూనే ఉంటాం, ఇప్పుడు జనాలు రావట్లేదు, ఓకే, బట్ తర్వాత ఇన్నాళ్ళు జనాలు చూస్తారు కదా ఆ బోర్డు ఇన్నాళ్ళు ఉంది అని, లాక్డౌన్ తర్వాత వస్తారు అప్పుడు జనాలు. హీ వాజ్ సో లైక్, ఆయన మీద ఆయనకున్న కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ ఆ ఫెయిత్, దట్ సమ్టైమ్స్ ఐ ఫీల్ లైక్ దట్స్ అ ట్రూ టెస్ట్. అప్పుడు దేవుడు కూడా, అంటే నేను రిలీజియస్ కాదు కానీ నేను దేవుడిని అయితే నమ్ముతాను. సో ఐ ఫీల్ లైక్ ఇన్ని అప్స్ అండ్ డౌన్స్, నేను ఒక్కొక్కసారి ఐ కీప్ టెలింగ్ మై సెల్ఫ్ దే వర్ ఎక్స్ట్రీమ్ డౌన్ మూమెంట్స్ ఫర్ సాల్ట్ అండ్ సాంబార్, బట్ అగైన్ ఇంకా ఇప్పుడు ఐ ఫీల్ లైక్ అవి ఉంటూనే ఉంటాయి, ఇట్స్ అ నార్మల్ థింగ్. సో ఆ టైంలో యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు ఒక వన్ స్మాల్ స్టెప్ ఎట్ అ టైం. ఆ రోజు ఒక్క బొమ్మ వేయడానికి ట్రై చేయాలి, లేదంటే గో మీట్ ఆర్టిస్ట్, గో టు, ఇప్పుడు అర్బన్ స్కెచింగ్ గ్రూప్స్ ఫామ్ అయ్యాయి, వైజాగ్లో కూడా, యుఎస్కే వైజాగ్ ఉంది, హైదరాబాద్, ఎవ్రీ ప్లేస్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ అర్బన్ స్కెచింగ్ టీమ్. మీట్ పీపుల్, అక్కడ ఉన్న బిల్డింగ్నే వేస్తాం అంతే కదా. ఆర్టిస్ట్ బ్లాక్ ఉంటేనేంటి, బిల్డింగ్ని వేస్తాం, లేదంటే కూర్చొని, నేనైతే వెళ్ళి వెయ్యను కూడా, నేను కూర్చొని అందరితో కబుర్లు ఆడతాను. ఎవ్రీ వన్, ఐ మీన్ అఫ్ కోర్స్ దట్స్ మై కాంటెంట్ ఆల్సో, ఐ టాక్ టు ఎవ్రీ వన్ అండ్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కమ్ టాక్ టు మీ. And that is in a kind of, even if I don't, there were times when I didn't want to create comics. అంటే I know it's an off time, అంటే నాకు మైండ్లో బాగాలేకపోవచ్చు, or I'm not feeling inspired to. I read books, watch films, different creative endeavors చేస్తూ ఉండాలి. Right now I'm learning guitar, so skill development, కొత్త skills నేర్చుకోవడం. Again you will feel on, sometime మళ్ళీ అది వస్తుంది.
రాలేదు, అది మళ్ళీ వీఆర్ నాట్ ఇన్స్పైర్డ్ టు డూ ఇట్. Maybe it's not your thing. Maybe it was a season where you felt like you wanted to make comics or you wanted to do photography. Maybe it's a beginning of something else. That's it. Alaganokovali ante. But on season ఉన్నప్పుడు you cash it in. When there's an on season, you are very inspired, motivated, do things, make money. Off season లో ఉన్నప్పుడు ఈ మనీ అలాగా కంటిన్యూ సేవింగ్స్ లో వాట్ ఎవర్ ఇట్ విల్ బీ బర్నింగ్. బట్ యా, but I see that you have also gone through a lot internally, and personally also like చాలా అంటే ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇదంతా your personal journey కదా. కానీ యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ మనం when we are online social media ఇది we also again మళ్ళీ ఫీమేల్ క్రియేటర్స్ కానీ అలాగా we see a lot of criticism coming in. Mostly it is useless. Sometimes it is constructive criticism. And we understand what kind of audience, what they want, and maybe okay, this is a good point and we might start implementing. That is okay. Sometimes it is necessary. అంటే మరీ తలకెక్కిపోతుంది అలా ఉండకూడదు కదా. కానీ అప్పుడప్పుడు క్రిటిసిజం వస్తుంది, అన్నెసెసరీ అని తెలుసు, కానీ ఎక్కడో అది ఇట్ హర్ట్స్ కూడా, అంటే వై ఆర్ దే సేయింగ్ లైక్ దిస్ అని. సో మీకు ఎప్పుడైనా క్రిటిసిజం వచ్చిందా? అబ్సల్యూట్లీ. ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇంకా కొంచెం ఫ్రెండ్లీ. ట్విట్టర్ అయితే మాత్రం, ట్విట్టర్లో అయితే పీపుల్ ఆర్ రూత్లెస్. ఏమైనా మంచి ఆర్ట్ చేసిన వాళ్ళకు కూడా క్రిటిసిజం. ఐ టెల్ యూ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్రిటిసిజం ఐ యూజువలీ గెట్. నేను ఒకవేళ తెలుగులో కామిక్స్ చేస్తే వేరే వాళ్ళందరూ మీరు తెలుగులో ఎందుకు చేస్తున్నారు, మాకు అర్థం అవ్వాలి, ఇంగ్లీష్లో చేయండి అంటే. ఇంగ్లీష్లో చేస్తే తెలుగుతనం పోయింది, ఫ్లేవర్ లేదు అసలు, యు ఆర్ బీయింగ్ సమ్ ఫేక్ పర్సన్ అంటారు. పోనీ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ కలిపి తెలుగునే ఇంగ్లీష్లో రాసి చేస్తే అసలు మీకు మీ లాంగ్వేజ్ మీద మీకు గౌరవం లేదు, మీరు ఏంటిది తెలుగులో ఇదా మీరు చూపిస్తారు కొత్త జనరేషన్కి, మీకు భాష మీద ఉన్న ప్రేమ ఇదేనా అంటారు. సో మొదట్లో నేను చాలా ఫీల్ అయ్యేదాన్ని, ఎవరి కోసం నేను వీళ్ళ కోసం చేయాలి, వీళ్ళ కోసం చేయాలి, వీళ్ళ కోసం చేయాలి. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఐ ఫెల్ట్ లైక్ satisfying. No one's ever satisfied. You have to do for yourself first. నా కోసం నేను చేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ వర్క్. తర్వాత ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ పబ్లిక్, ఇఫ్ ఐ వాంట్ జనరిక్ ఆర్ ఎవ్రీ వన్ టు రీడ్ ఇట్, మేబీ ఐ ఇంక్లూడ్ ట్రాన్స్లేషన్స్ టు ఇట్. దాట్ ఐ కెన్ డూ. ఆర్ ఇఫ్ అ బ్రాడర్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ పీపుల్ వాంట్ తెలుగు ఇన్ ఇంగ్లీష్, దెన్ ఐల్ డూ దట్. ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ మై వర్క్ ఈజ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, బట్ తెలుగు సెంటిమెంట్స్ ఉంటాయి అందులో. సో ఇవన్నీ చేస్తాను, కానీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఐ కీప్ థింకింగ్ క్రిటిసిజం తీసుకోవాలి, ఎస్, బికాస్ దే ఆర్ సమ్ పీపుల్ హూ ఆర్ వెరీ కన్స్ట్రక్టివ్ ఆల్సో. చిన్న స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉన్న వాళ్ళు చెప్తారు, లేదంటే చిన్న భాషలో, ఆర్ ఇఫ్ దే ఫీల్ లైక్ లేదు సమీర గారు మీరు ఇలా చేస్తే బెటర్గా ఉంటుంది, ఆర్ ఇవి కూడా మీరు రిప్రజెంట్ చేయరా అని వాళ్ళు ఐడియాస్ ఇస్తూ ఉంటారు. దట్ ఈస్ గుడ్. కొన్ని కామిక్స్ వైరల్ అయ్యేవి, అక్కడ మీరు చూస్తే కనుక కంప్లీట్ అది ఎంత నెగటివిటీ ఉంటుందంటే వాటిలో పీపుల్ స్టార్ట్ ఫైటింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్. బట్ అగైన్ దట్స్ నాట్ మై జాబ్ టు టేక్ ఇట్ ఇన్, బికాస్ మై జాబ్ ఇస్ జస్ట్ పోస్ట్ వాట్ ఐ వాంట్ టు పోస్ట్. అది మీరు ఎలా ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకున్నారు, ఇట్స్ నాట్ మై ప్రాబ్లమ్. ఇట్స్ ఆర్ట్. దట్స్ ద హోల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఆర్ట్. ఎవ్రీ వన్ కెన్ ఇంటర్ప్రిట్ ఇట్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. సో ఐ జస్ట్ టేక్ అ స్టెప్ బ్యాక్, వాళ్ళు డిస్కస్ చేసుకుంటే నేను కూర్చొని చూస్తాను అంతే. సో నేను వాట్ ఐ సీ ఇస్ you take up criticism which is constructive criticism, that's good, that should be there. కానీ కొన్నిసార్లు మిస్ఇంటర్ప్రెట్ చేస్తారు ఆర్ట్. ఇది అంటే మనం ఎలా కావాలని డిజైన్ చేస్తామో వాళ్ళు అలా అండర్స్టాండ్ చేయకుండా దీనికి ఇలా కూడా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారా అని కొత్త మనకే అవునా అని అనుకుంటాం. బట్ దట్స్ ఓకే, అది వాళ్ళ ఇది we can't do anything. It's just expressing ourselves. And also మన జర్నీ గురించి ఆర్ ఎనీ జర్నీ. అంటే ఒకప్పుడు నేను అనుకునేదాన్ని, ఒక పెద్ద భారం ఉండేది నా మైండ్ లో, ఓ మై గాడ్ నేను ఒక తెలుగు కల్చర్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను, నేను ఒక ఫీమేల్ కమ్యూనిటీని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను, నేను ఇలా ఉండాలి, నేను అలా ఉండాలి. దీస్ ఆర్ లేబుల్స్ దట్ పీపుల్ గేవ్ మీ. మీరు ఇది చేస్తున్నారు మన. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నేను నా ఆర్ట్ ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ అన్ ఆర్టిస్ట్, ఐఎమ్ అ స్టోరీ టెలర్, ఐఎమ్ అ రైటర్. సో నా ఇండివిజువల్ ఫ్రీడమ్ ని కూడా నేను కోల్పోకూడదు ఆ ప్రాసెస్ లో. ఐ షుడ్ రిమెంబర్ దట్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ, ఐ షుడ్ స్టే ట్రూ టు మై జర్నీ. ఈ లేబుల్స్ నేను పెట్టుకోకూడదు. దట్స్ వాట్ ఐ సీ మై. కానీ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మోటివేషన్ అవసరం కొంచెం. అంటే ఎంత మనం ఆర్ట్ చేయాలి ఇది ఉన్నా ఎక్కడో, హౌ డు యూ కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ మోటివేటెడ్?
And who is your inspiration? Ante I see that you come from a family where there are artists ఇది, బట్ అదే అదొక జీన్ లో ఉండే ఉంటుంది ఆర్ట్ ఇది ఉంటుంది, బట్ ఎక్కడో ఇన్స్పిరేషన్ ఒకళ్ళు ఉంటారు కదా. హూ ఇస్ యువర్ ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ హౌ డు యూ కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ మోటివేటెడ్? Inspiration ante there are multiple artists I follow and writers. There's this artist and writer called Mary Andrew and Cheppi. She has a very beautiful way of writing. There are many artists like I Mar Louis Devi and Cheppi. There's one more artist from I think Dutch or Europe. Anyway, so different artists from different points. I really like Peanuts also. Charles Schluss and also Calvin Hobbes, Tintin. A lot of female artists also. ఇప్పుడు I was actually discovering a new artist మొన్ననే, Kathy అని చెప్పి. She made comics in the 90s and about women and all that. So Indian artists అయితే మన బాపు గారు, of course. I really love him. Love his work. R.K. Lakshman. So yeah, there are art paranga inspiration, not just cartoonists. There are many other sources. I do I read a lot of blogs, and ఒకప్పుడైతే నాకు ఇంగ్లీష్ చెప్పాను కదా, ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ అదంతా ఇప్పుడు నేను అంత చదవట్లేదు. మోస్ట్లీ ఐ రీడ్ లాట్ ఆఫ్ బ్లాగ్స్. అండ్ ఒకప్పుడు ఏంటంటే ఫేమస్ ఆర్టిస్ట్, ఫేమస్ రైటర్స్ ఉంటే వాళ్ళు చదివేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఏంటంటే వన్స్ యూ బికమ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్, యువర్ టేస్ట్ బికమ్స్ మోర్ న్యూయాన్స్డ్. సో చిన్న పెద్ద అని చూడం మనం అక్కడ. వీ డోంట్ డిఫరెన్షియేట్. ఇఫ్ వీ లైక్ సమ్వన్ వీ రీడ్ ఇట్. వాళ్ళు చిన్న ఆర్టిస్టా, వాళ్ళకి ఎంత ఫాలోయింగ్ ఉంది, వీ డోంట్ సీ ఆల్ ఆఫ్ దాట్. సో హౌ డూ ఐ కీప్ మై సెల్ఫ్ మోటివేటెడ్? మోటివేటెడ్ ఫర్ వాట్? ఐ డోంట్ నో హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే ఇలాంటి క్రిటిసిజం చూసిన తర్వాత how do you say like it's okay, let's just go on? అంటే I'm a storyteller. My job is to tell stories. So you take that also as a story and you tell. Yeah, అంటే నా జాబ్ ఆగిపోకూడదు కదా. నా జాబ్ ఏంటి? నేను స్టోరీస్ చెప్పాలి. పోనీ ఇన్స్టాగ్రామ్ మరీ టాక్సిక్ అయిపోయిందంటే మేబీ ఐ లీవ్ దట్. హూ నోస్? ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇవాళ ఉంది, రేపు ఉంటుందని గ్యారంటీ ఏంటి? ఫేస్బుక్ ఒకప్పుడు ఆర్కుట్ వాజ్ అ బిగ్ డీల్. Back in my time, at least before my time. Later, Facebook was a big deal. Now, Instagram is in the high. Later, TikTok vachindi, ellipoyindi. New platform vachindante, everyone goes to that. So, these are all transient. So, my job as a storyteller will continue. So, how will I stay motivated? Ante emo, it's like part of my DNA. అది అలా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది. Maybe work can differ. The kind of work I produce or where I post it can differ, but I feel like అంటే for me it's a part of my existence. నేను ఒక లోపలేం దాచుకోలేను అనమాట. If I'm going through something, I will talk about it. So yeah. Wow. కానీ one question I wanted to ask, చాలా మంది ఇలాగే ఆర్ట్ ఉంది, మీరు ఎలాగైతే నేను చిన్నప్పటి చైల్డ్హుడ్ నుంచి ఆర్ట్ చేస్తూనే ఉన్నాను, తర్వాత ఆర్టిస్ట్ అయిపోవాలంటే అవ్వలేదు ఆబ్వియస్, అంటే అలా డైరెక్ట్ అవ్వకుండా ఇలాగా ఇంజనీరింగ్ ఇలాగా అంతా చేసుకుంటే దెర్ వాజ్ ఎ లాంగ్ జర్నీ అండ్ ఈవెన్చువల్లీ యూ డిస్కవర్డ్ లైక్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ. అంటే చిన్నప్పుడు హాబీ లాగా ఉండేది, బట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ సీ మై సెల్ఫ్ డూయింగ్ ఆల్సో ఫ్యూచర్లో అలాగా. కానీ there are a lot of artists also watching this, and what would you advise them to become an artist in this century or this time? And what are the is it okay, like now AI is also taking in chaala mandi, they're worried about it, and how will they approach you if you want to counsel them, or like how can they approach you? Would you advise? Would I advise someone to be an artist? Yes. The number one litmus test, okay, whether someone wants to be an artist or not is, మీరు ఎంత వాళ్ళని ఆర్టిస్ట్ అవ్వద్దు అని అడ్వైస్ చేసినా సరే దే విల్ బికమ్ అన్ ఆర్టిస్ట్. ఓకే, సో మా అమ్మమ్మ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. షీ యూస్ టు బి లైక్, ఆర్టిస్ట్ అవ్వకూడదు, నువ్వు ఏదైనా చేయి, నువ్వు బొమ్మలు బాగా వేస్తున్నావు, ఆర్టిస్ట్ మాత్రం అవ్వకూడదు. No one asked me to pursue this as a career, but I'm an artist today. Again, that's a different thing. What I do for making a career or for making money is different. I'm equally passionate about it.
But again, it's a different thing. It's stressful sometimes. It's a thing on its own. There are a lot of skills that you have to build with it. సో అలాగే చేయాల్సిన అవసరం లేదు అందరూ. దే కెన్ వర్క్ ఇన్ డిజైన్ స్టూడియోస్, దే కెన్ వర్క్ ఇన్ ఆర్ట్ స్టూడియోస్, దే కెన్ వర్క్ అండర్ సమ్ వన్ అండ్ గెయిన్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో అలా కూడా చేయొచ్చు. ఆర్ దే కెన్ హ్యావ్ అ కార్పొరేట్ జాబ్ అండ్ దే కెన్ డూ ఆర్ట్ జస్ట్ ఫర్ ద ప్యాషన్, జస్ట్ ఫర్ ద లవ్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఆర్టిస్ట్ అవ్వండి అవ్వద్దు అనడానికి నేను చెప్పడానికి ఏం లేదు అందులో, బికాస్ హూఎవర్ ఈజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ విల్ అల్టిమేట్లీ బీ అన్ ఆర్టిస్ట్. అది జస్ట్ వాళ్ళలో అది ఆపేయకూడదు. వాళ్ళు ఆ ఫైర్ అన్నది, ఆ పర్స్యూ చేయడం అన్నది, లాట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈవెంట్స్ కమ్. నీల్ గేమన్ అని హీ హ్యాస్ దిస్ ఫేమస్ స్పీచ్ వెర్ ఇన్ హీ సేస్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ మేకింగ్ ఆర్ట్. కష్టం వచ్చినా, సుఖం వచ్చినా, ఏం వచ్చినా జీవితంలో యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు కీప్ మేకింగ్ ఆర్ట్. సో అలాగా, అండ్ ఆర్టిస్ట్ ఇన్ఎవిటబుల్లీ విల్ మేక్ ఆర్ట్, ఎస్పెషలీ ద వన్స్ హూ ఆర్ లైక్ సో అంత, లైక్ ఐ సెడ్, ఆర్ట్ ఈస్ అ వే ఆఫ్ లివింగ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అ చాయిస్. వాళ్ళు అది చేయలేకపోతే దే కెనాట్ లివ్. ఇట్స్ లైక్ బ్రీదింగ్. నౌ ఇఫ్ ఐ కెనాట్ మేక్ ఆర్ట్, ఐ కెనాట్ సీ మై సెల్ఫ్, ఐ ఫీల్ వెరీ డెడ్. సో ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్. career wise, what do I suggest or how do I counsel అంటే, నిజానికి నాకు ఇప్పుడు ఇంకా కొత్త కెరియర్స్ ఏమొచ్చే ఆర్ట్ నుంచి కూడా, ఈవెన్ ఐఎమ్ నాట్ లైక్ స్టేయింగ్ అప్ టు డేట్ బికాస్ ఐఎమ్ వెరీ లైక్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ మై ఓన్ లిటిల్ cocoon. There are many extremely people can reach out to me on Instagram, Salt and Sambar, or they can reach out to, I would suggest follow the artist you like. ఎవరెవరైతే మనకి ఇన్స్పిరేషన్ అనిపిస్తారో వాళ్ళని ఫాలో అవ్వండి, వాళ్ళ జర్నీని ఫాలో అవ్వండి, వాళ్ళని స్టడీ చేయండి, వీలైతే వాళ్ళతో మాట్లాడండి. ఎవరో యూఎస్లో ఆర్టిస్ట్ బదులు మన ఇండియాలో మన చుట్టూలో ఉన్న వాళ్ళతో మాట్లాడండి. మనకి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఉంది, ఫైన్ ఆర్ట్స్ ఉంది. అందరూ నాలా ఇంజనీరింగ్ చదివి ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలా? నో, అబ్సల్యూట్లీ నాట్. Go, try to go to a design school, or try to go to a somewhere place that teaches illustration, or take courses online. ఇప్పటికీ my learning never stops. I'm currently taking an international course on comics. So take a lot of courses, become self-taught. But I would say in the, like ఒక క్లాస్లో నేర్చుకోవడం, ఆఫ్లైన్ నేర్చుకోవడం, ఎనీ డే a very good thing. NIDs ఉన్నాయి, డిజైన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి, మంచివి. లైక్ దే గివ్ యూ అ లాట్ ఆఫ్, దే గివ్ యూ అ క్రౌడ్, దే గివ్ యూ అ నెట్వర్క్. అది సెల్ఫ్ టాట్ ఆర్టిస్ట్కి వీ హ్యావ్ టు బిల్డ్ అవర్ ఓన్ నెట్వర్క్. దట్స్ అ డిసడ్వాంటేజ్ వీ హ్యావ్, బికాస్ ఐ డిడ్ మై ఇంజనీరింగ్. సో నాకు ఇంజనీర్సే అందరూ ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఐ నెవర్ న్యూ ఎనీథింగ్ మోర్ దెన్ దాట్. సో మేబీ నాకు ఆ నెట్వర్క్ ఉంటుంటే మేబీ ఐ కుడ్ హ్యావ్ గాన్ టు గ్రేటర్ లెంగ్త్స్, హూ నోస్. సో డిజైన్ స్టూడియోస్ చాలా మంది గోవాలో, యూ సీ అ లాట్ ఆఫ్ people setting up their own design studios, animation studio, storytelling studio, design studio, art studio. Alaga people do that, and people even go work there. So go work there, go for experience, come back, then do your own thing. So there are multiple ways you can do it. You don't need to go for traditional science routes if you choose to be a designer and artist in this day and age. Wow. Yeah. Very nice. So you're a millennial who took up a field which is not traditional. కదా, లైక్ ఇంజనీరింగ్, మెడిసిన్ అని ఇలాగా. అండ్ ఇప్పుడు కరెంట్ వర్కింగ్ ఆర్ ద మిలేనియల్స్. అండ్ మీరు ఇలాంటి కెరియర్స్ ఇలాంటి ఫీల్డ్స్ డిస్కవర్ చేసి, ఇలాంటివి ఫీల్డ్స్ తీసుకొని ఇది కెరియర్ అని చెప్తుంటే, అప్పుడు జెన్జీస్ ఆర్ ఆల్సో కమింగ్. ఎస్, దే ఆర్ ఆల్సో సపోర్టింగ్. మేము వీల్ ఆల్సో డూ. అండ్ జెన్జీస్లో కూడా నౌ యూట్యూబ్ ఇస్ అ కెరియర్. Instagram, social media management is a career. Events management is a career. ఇది వరకు ఉండేది అలాగ ఒక కార్ షెడ్ కింద, అదే ఒక షెడ్ కింద ఇలాగ ఈవెంట్స్. బట్ నౌ దట్స్ బికమ్ అ $1 billion మార్కెట్. Reel editing is a career. Video editing is a career. Video editing. Photography is a career. Yeah. సో ఇలాంటి కెరియర్స్ అని ఇలా అంటే దీస్ ఆర్ నాట్ ట్రెడిషనల్, బట్ ఇలాంటివి ఆర్ ఆల్సో కెరియర్స్ అని చెప్పిన వాళ్ళు మిలేనియల్స్ హూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్, అండ్ యూర్ వన్ ఆఫ్ దెమ్. ఐ నో ఇట్. మీరు ఇది స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి ఇట్ మైట్ బి టఫ్. మా జెన్జీస్కి ఓకే, ఇప్పుడు జెన్జీస్ పేరెంట్స్కి అయితే ఓకే ఇలా చేస్తున్నారు అంటే సమ్ అవేర్నెస్, ఓకే ఇలా చేస్తారు, ఓకే వస్తుంది అని. కానీ మీ మిలేనియల్ స్టార్ట్ చేసింది, I think it was like a revolution. Enkani apre internet raadam and all of this kada. So it was very hard kada meeku kuda. Yeah, it's very like hard. Literally paved the way for the new generation. Maak easy ayipindi.
Well, but really, thank you, millennials. Thank Yeah. you. And చాలా మాట్లాడుకోవడం అయిపోయింది. చాలా అంటే ఒక పాయింట్ వేర్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ మెమరీస్ అదంతా మాట్లాడుకోవడం అయిపోయింది. బట్ విల్ డూ అన్ యాక్టివిటీ. Oh, okay. Yes. So you're ready with your ID, and now I'll ask my audience to give you the 3 words. Wow. Okay. Mom, Okay. love, affection. Oh, okay. All right. How much time do we have? You have a timer? Maybe you can take your time. Okay. It's okay. I'll just do like a small, simple 4-panel comic. Mom, love and affection. Nice. అమ్మ చీర. అమ్మ చీరే మళ్ళీ ఇస్తే బాగుంటుంది కదా. Wow. So generally art అనేది you draw it on iPad. కానీ you like drawing it on iPad or paper? What do you prefer? Paper. Paper. Yeah. అదొక feel. It's a feel. Yeah. And also when you plan to draw something, like you plan or like ఏదో పని చేస్తున్నప్పుడు సడన్ గా థాట్ వచ్చి you just take out your. It's How is it like? ప్రాసెస్ అది. I mostly with my phone లో కూడా people think I'm using the texting someone. ఒక నోట్స్ యాప్ ఉంటుంది అండ్ లేదా వాట్సాప్ లోనే I have a group for myself. I'll be writing all my ideas there and all the time I'm writing. So once I write a lot, right? So కూర్చున్నప్పుడు I get a lot of ideas to draw about. It rarely happens that I sit with drawing and then an idea springs up. Usually గా idea process ఎప్పుడు మైండ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి Yeah. when I sit I already have ideas. Like for instance this one. మంచి ప్రాంప్ట్ ఇచ్చారు కాబట్టి మామ్ మీద ఎన్ని అసలు పాసిబుల్. ఓకే ఇట్స్ డన్. జస్ట్ చిన్న షేడింగ్ ఇస్తున్నాను అంతే. మీ అంటే జనరలీ మీ కామిక్స్ లో ఎక్కువ లైక్ ఇలాంటివి ఫ్రేమ్ కి కట్టించినవి అయితే యూ హ్యావ్ కలర్స్ అండ్ ఆల్, బట్ జనరలీ మీరు బ్లాక్ అండ్ వైట్ లోనే కదా ఎక్కువ Yeah. చేస్తారు. అదే కామిక్స్ అంటే బ్లాక్ అండ్ వైట్ అలా అని కాదు, లేకపోతే ఇట్స్ లైక్ జస్ట్ ఐ లైక్ టు కీప్ థింగ్స్ వెరీ సింపుల్. ఆ ఐడియా అన్నది ప్రొఫౌండ్ గా ఉండాలి, ఆ ఇమోషన్ ఆ ఐడియా అన్నది. బట్ అదర్వైజ్ ఐ లైక్ టు కీప్ ద కామిక్ వెరీ సింపుల్. సో యా, గాయత్రికి ఇవాళ గిఫ్ట్. లెట్ మీ గివ్ అ నేమ్ ఆల్సో టు దిస్. చిన్నగా ఓకే, మామ్ లవ్ ఎఫెక్షన్ అన్నారు కదా. సో హియర్స్ ద కామిక్. ఇట్ ఈస్ లైక్ బాయ్ అమ్మా అని కొడుకేమో ఊరెళ్తుండడానికి బయలుదేరుతుంటే మామ్ ఇస్ లైక్ ఉండరా అని, షీ లైక్ సునుండలు చేసా తీసుకెళ్ళు ఇందా అని చెప్పి. ఊరు వెళ్తున్నప్పుడు ఇట్స్ లైక్ రిచువల్ ఫర్ అస్. ఇప్పుడు వెళ్తున్నాం అంటే అమ్మ వెంటనే సున్నుండలు చేసేస్తుంది. ట్రైన్ లో కానీ ఊరు వెళ్ళిన తర్వాత కానీ వి ఈట్ దోస్. సో సున్నుండలు. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. బ్యూటిఫుల్, చాలా బాగుంది. చాలా బాగుంది. సో క్విక్ గా అసలు బ్యూటిఫుల్. Thank you so much. It feels really nice being here. అంటే అదొకలాంటి ఫీలింగ్, అంటే I can't tell it, but I feel good. I feel really good. అంటే ప్రాంప్ట్ ఇలా ఇచ్చాము, మీరు అలా చేస్తారు అంటే I can't do that.
I can't do what you do, but I have huge respect to what you do. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. It means a lot. అసలు చాలా అంటే చాలా బాగుంది. Yeah. చాలా బాగుంది. Only 2 words I can say, but చాలా I'm feeling a lot లోపల. Yeah. Well, I mean, that's the whole point of making art kada. Like 10 mandi, if they're feeling happy with it or they feel connected with it. Yeah. Now, my biggest goals is no one should feel lonely. వాళ్ళు ఒక sort of art ద్వారా అయినా వాళ్ళు కనెక్ట్ అవ్వాలి. There are times there are people who don't feel like living also. ఒక్కొక్క రోజు కూడా నేను చెప్పాను కదా ఇందాక టిక్ పెట్టుకొని వాళ్ళు జీవిస్తారు. అలాంటి జీవితాలకి ఆర్ట్ ఇస్ లైక్ a sense of relief, something to look forward to. So I feel like collectively నాలాంటి ఆర్టిస్ట్ చాలా మంది ఆర్ట్ చేస్తూనే ఉండాలి so that we can make the world a better place. Yes, very true. 100%. We need artists like you. Yeah, thank you. Listening to you today, it feels really nice, and it also reminds me that art is something it's not something that you do to create something beautiful. It's about expressing yourself your way. So audience, you're watching Sameera over here, and maybe your Abhilasha might not be like becoming an artist, but it's about expressing yourself fiercely like how she does. So thank you so much for sharing your journey on Abhilasha here with us, and it feels really nice to meet you, to talk to you, to understand an artist's life. Maybe చాలా 2 hours సరిపోదేమో దీనికోసం ఆర్టిస్ట్ జర్నీ, బికాస్ యూ హెవ్ గాన్ త్రూ అ లాట్. Yeah. కానీ ఐ థింక్ ఇది వినిన తర్వాత పీపుల్ అండర్స్టాండ్ హౌ మచ్ డిఫికల్ట్ ఇట్ ఈస్. అంటే కొన్నిసార్లు అదే చెప్పాం కదా, రెస్పెక్ట్ ఇవ్వరు, ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఒక ఆర్టిస్ట్గా ఉండడం అనేది. సో మీ ఈ జర్నీ నుంచి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ షేరింగ్ యువర్ జర్నీ హియర్ విత్ Abhilasha. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ Abhilasha విత్ మీ, Gayatri, artist. థ్యాంక్ యూ. ఐ మీన్ థ్యాంక్ యూ గాయత్రి. ఆనెస్ట్లీ ఆర్ట్ చేయడం ఒక ఎత్తు అయితే పీపుల్ తాలూకా సపోర్ట్ అండ్ ఆ రికగ్నిషన్ ఇవ్వడం కూడా, ఆ స్టేజ్ టు ఈవెన్ టాక్ అబౌట్ ఇట్, దట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ ఆల్ టుగెదర్. సో యూ గేవ్ మీ దిస్ ప్లాట్ఫామ్. దిస్ ఇస్ లైక్ మై ఫస్ట్ పాడ్కాస్ట్ ఐమ్ డూయింగ్. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ డూయింగ్ దిస్, ఫర్ taking this initiative. Thank you so much. Thank you so much, Akka. It means a lot. So this is Abhilasha, where stories from heart, mind and voice. And keep drawing, keep learning, keep growing, and keep dreaming, and then keep creating. Thank you. Thank you. Thank you. Whether you're on YouTube or Spotify, thank you for being with us on Abhilasha. Don't forget to click the subscribe button on YouTube and the follow button on Spotify to keep up with all the inspiring stories. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons